Hello, my dear students. This is the part 2 of the chapter 1, right? What is the definition of a company? I'm sure that you all have heard this company word 1,000 times, more than 1,000 times. But did you ever think what is the exact definition of a company? Okay, I'll explain. We say an independent legal entity established by a group of people known as shareholders acting together to achieve common objectives. This independent legal entity, ස්වාධීන නෛතික ඒකකයක්, that is very important because not like partnerships, sole proprietorships, this company has a separate legal personality with a independent succession, right, apart from the shareholders. And also these kind of companies are established by shareholders. Why those shareholders are establishing the companies? To achieve those shareholders common objectives, most of the times profit motivated objectives. Okay, so you have to keep in your mind these kind of companies have separate legal rights. Usually we know that as an individual we have certain rights, no, like for example we can buy properties. Okay, we can apply a loan from a bank. If I want, I can file a legal case against another person in the court. Likewise, all those rights are given to the companies also, because company is a legal person. We are natural persons, companies are legal persons. එතකොට අපි වගේම නෛතික පුද්ගලයෙක්, ස්වභාවික පුද්ගලයෙක් නෙවෙයි, එයා හැදෙන්නේ නීති පොතක ප්‍රතිඵලයක් විදිහටනේ. ඒ නිසා අපි යාට නීති නෛතික පුද්ගලයෙක් කියනවා. ඒ වුණත් එයාට අපිට තියෙන රයිට්ස් ගොඩාක් එයාටත් ලැබිලා තියෙනවා, right? So what are the key features of a company? Now you know what is a company, so then we have to see whether there are any special features of this kind of companies. Okay, first feature, separate legal personality. As I explained earlier, company is a legal person. It has a separate legal personality apart from its members. මේ කියන්නේ company එකක යම් කිසි shareholder කෙනෙක් ඒ company එකෙන් අයින් වුණා කියලා company එකට මුකුත් ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. company එකේ ඉන්න shareholdersලා අයින් වෙලා අලුතෙන් shareholdersලා පත් වුණා කියලා මේ company එකේ ගමනට කිසිම බලපෑමක් නැහැ. company එක හැමදාමත් එක විදිහටම operate වෙනවා. Right? It has a separate personality. It is a separate person. Okay, it has its own seal, its own name, and it can hold properties. It has separate assets and liabilities. As accounting students, you all know company has separate assets, liabilities, expenses, income, right? Because of it is a legal person which has a separate legal personality, those companies can have those kind of assets, liabilities, expenses, income likewise. Okay, so as I explained earlier, company can file legal cases against others in the company's name itself. company එකට පුළුවන් තමන්ගේ නමින්ම තමන් වෙනම පුද්ගලයෙක් විදිහට උසාවියේ නඩු පවරන්න තව කෙනෙකුට විරුද්ධව. Same as another person can file a legal case against the company name. Even though company is not a physical person, another person can file a legal case against the company because of this legal personality. වෙන පුද්ගලයෙක්ට company එකත් එක්ක ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් shareholdersලාට විරුද්ධව නෙවෙයි company එකට විරුද්ධව නඩු පවරන්න පුළුවන්.
කම්පනි එක කියන්නේ ෆිසිකල් පර්සන් කෙනෙක් නෙවෙයි, අපිට අතින් අල්ලන්න පුළුවන්, අපිට ඇහැට පේන පුද්ගලයෙක් නෙවෙයි. නමුත් එයාව ඉන්කෝපරේට් කරපු දවසේ, ඒ කියන්නේ එයාව මුලින්ම ක්‍රියේට් කරන දවසේ එයාට වෙනම නෛතික පුද්ගල භාවයක් ලැබුණ නිසා එයාට විරුද්ධව නඩු පවරන්න අපිට හැකියාව ලැබිලා තියෙනවා. Okay. Second feature is limited liability, which means I told you earlier the shareholders are establishing the companies having put a certain investment, right? So when the company is wound up, let's assume company has some loans to be paid to the creditors. So let's assume companies' assets are not sufficient to pay those loans. What will happen? Do you think that the shareholders has to bring some money from their home? No, because shareholders' liability is limited to the total value of the shares purchased by them. Right? ෂෙයාහෝල්ඩර්ස්ලා කම්පනි එකට සල්ලි දීලා කම්පනි එකෙන් ෂෙයාර්ස් මිලදී ගන්නවනේ. එතකොට තමන්ගේ අතේ තියෙන ෂෙයාර්ස් වල වටිනාකමට වැඩිය රුපියලක්වත් කිසිම වෙලාවක කිසිම ෂෙයාහෝල්ඩර් කෙනෙක් කම්පනි එකට දෙන්න බැඳිලා නැහැ. අපි හිතමු කවුරු හරි ෂෙයාහෝල්ඩර් කෙනෙක් ළඟ ෂෙයාර්ස් 10ක් තියෙනවා. එක ෂෙයා එකක වටිනාකම රුපියල් 10යි කියලා. එතකොට මේ කම්පනි එක වයින්ඩ් අප් කරනකොට අර ක්‍රෙඩිටර්ස්ලාට දෙන්න සල්ලි මදි වුණා කියලා මේ ෂෙයාහෝල්ඩර් රුපියල් 100කට වැඩිය එක රුපියලක්වත් කම්පනි එකට ගෙවන්නේ නැහැ. Understood? Okay. So each member, as I have mentioned here, each member is bound to pay the nominal value of the shares held by them and his liability ends there. No need to bring another rupee even. Okay. Third feature, perpetual succession. A company does not terminate unless it is specifically wound up, right? Or unless there is any other special case. For example, if the company is established for a special purpose, once that task or that matter is completed, company can be terminated. We use the word wind up. Okay. So unless the company is specifically wound up, the company will never terminate because of the members move in and move out. Okay. Shareholders can come into the company, they can sell the shares and go out of the company. Some shareholders might did, some shareholders might become insolvent, but the company's succession is like company's life will never end because of those reasons, right? කිසිම වෙලාවක shareholder කෙනෙක්ගේ වෙනසක් නිසා කම්පනි එකට එයාගේ පැවැත්මට කිසිම වෙනසක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. එයාට තියෙනවා අඛණ්ඩ පැවැත්මක්. Right? Next feature, separate property. We already know that a company has a separate legal personality. So the company's assets are separate from the shareholders' assets, right? You might think that shareholders are the real owners of a company. They only establish these companies, so the shareholders' properties can be used by the companies. That is wrong. Okay. Always company is a separate person. එයා වෙනම කෙනෙක්. එයාට තියෙන assets වෙනම. එයාගේ නමින් තියෙන්නේ. එතකොට shareholders ළඟ තියෙන assets ඉන්නේ ගෙදර. ඒව ගේන්නේ නැහැ කම්පැනි එකට. ඒව ගෙනාවොත් එයාගේ ප්‍රාග්ධනීය විදිහට identify කරනවා මිසක් ඒවා කම්පැනි එකට ස්පෙෂලි පැවරුවොත් කම්පැනි එකේ properties විදිහට හඳුනා ගන්නවා මිසක් මේ දෙන්නගේ properties දෙකක් මිසක් එකක් නෙවෙයි. Right? So when the company is at the point of the winding up,
usually the assets of the company are sold, and those money is used to pay the creditors, and if there is any rest, that will be given to the shareholders, right? Next feature, transferability of shares. Usually there is no any restriction for us to transfer our shares to another person. That means if there is a person who is holding the shares in a company, if that shareholder wants to sell the shares and move out, there's no restriction at all. Anyone can purchase the shares from that person, and the first person will move out, the second person will come into the company. That transferability of shares. shares අපිට හුවමාරු කිරීමේ හැකියාව අතිශයින්ම නිදහස් දෙයක්. කිසිම කොන්දේසියක් නැහැ. සමහර ෂෙයාර්ස් වර්ග තියෙනවා, ඒවා ට්‍රාන්ස්ෆර් කරන්න බෑ. ඒවයේ ෂෙයා එකත් එක්කම එන යම් කිසි කොන්දේසි. එහෙම නැතුව ජෙනරලි කතා කරොත් මේ කම්පනීස් වල ෂෙයාර්ස් හුවමාරු කරගන්න මට අවශ්‍ය නැත්තම් වෙන කෙනෙක්ට විකුණලා දාන්න කිසිම තහනමක් නැහැ. right? Capacity to sue and to be sued. This sue word means filing a legal case in the court. නඩු පවරනවා කියන්නේ උසාවියක. So we know that company is a legal person which is a separate which has a separate personality. Because of that reason, company can sue against another person in the company's name itself, or another persons can file legal cases against the company in the company's name. Because of that particular feature, shareholders are secured. Why I am telling so? No one can file legal case against the shareholders for a fault of the company. company එක වැරද්දක් කරොත් company එකට විරුද්ධව නඩු පවරනවා මිසක් ඒකේ shareholders ලාට නඩු පවරන්නේ නැහැ. මොකද company එකයි shareholders ලා කියන දෙන්නෙක් මිසක් එක්කෙනෙක් නෙවෙයිනේ. right?